ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಆಲ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ಸ್ ದ ಫ್ಲೀಟ್. 15th January 2025 ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಮಿಷನ್ಡ್ 3 ನೇವಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ INS ಸೂರತ್, ನೀಲಗಿರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಗಶೀರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. INS ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾವಲ್ ಶಿಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾವಲ್ ಶಿಪ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮಿಲಿಟರಿ ಪರ್ಪಸಸ್. ಸೊ INS ಸೂರತ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಗೈಡೆಡ್ ಮಿಸೈಲ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯರ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಗೈಡೆಡ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ವಿಸಿಬಲ್. ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಿಸೈಲ್ಸನ್ನು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 4th ಶಿಪ್ ಇನ್ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಗೈಡೆಡ್ ಮಿಸೈಲ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 15B. ಸೊ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದೀಸ್ ನ್ಯಾವಲ್ ಶಿಪ್ಸ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 15B ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಲ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅಸೆಂಬಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಮುಂಬೈಸ್ ಮಜಗಾನ್ ಡಾಕ್ ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ AI enabled warship in Indian Navy. Okay, this is also important. Then INS Nilgiri, this is also stealth guided missile frigate. So leading ship of Nilgiri class missile frigates. This was developed under project 17A, and this is used for multi-mission roles also, like anti-surface, anti-air, anti-submarine. Okay, for all these it is used. Then INS Wakshir ಬಂದರೆ, this is a Kalvari class submarine. Okay, Kalvari class ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಇದೆ INS ಅಲ್ಲಿ. This is one of the submarine of this Kalvari class. Okay, this is the 6th submarine of this Kalvari class, and this is part of project 75. Okay, so this is also Ministry of Defense project for indigenous production of these naval ships. This is basically diesel and electric attack submarine. Okay, so these are some of the important things that you should be knowing. Innondu enandre, Ministry of Defense has declared 2025 as a year of reforms. So Ministry of Defense has declared this to enhance joint operation capabilities through integrated theater commands. So here you should understand what is the meaning of theater commands. Theater command ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it will be one single command where it will includes Air Force, okay, where it will also include the Army as well as the Navy. So ಇವಾಗ Army, Navy and the Air Force, they are functioning separately, but theater commands ಅಂದರೆ they want to integrate it under one single command so that they will interact. Okay, they will cooperate and they will function ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ನ ತರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸಿಟಿ, ಒಂದು ಸಿಟಿಯನ್ನು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗೆ ಫೇಮಸ್ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಾಸ್ ಲಾಂಚ್ ಇನ್ 2014 ಬೈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದ ಸಿಟೀಸ್ ವೇರ್ ದ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ದ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಈಗ ಈ WCCI ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಜೈಪುರ್ ಇನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್. Mysore in Karnataka, again for crafts and cultural heritage. Mamallapuram in Tamil Nadu, stone carving, traditional craftsmanship. Srinagar in Jammu Kashmir for traditional Kashmiri crafts. So to know about WCCI, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, established in 1964, it is a non-profit organization. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, this is a non-profit organization. Its first general assembly was in 12th June 1964. ಇದೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ನ ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಡ್ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ is in Kuwait. This is important. It promotes and preserves the handicrafts globally. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಫಾರ್ ದ ಯುನೆಸ್ಕೋಗೆ ಅಫಿಲಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಸ್ ಅ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ದ ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ WCCI ಈಸ್ ಏಲಿನ್ ಓಸ್ಬೋರ್ನ್ ವೆಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಪ್ಯಾಚ್, ಕಮಲಾದೇವಿ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ. ಸೊ ಯಾರು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, there is a Indian ಕಮಲಾದೇವಿ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮರಾಠಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ಸ್. ದೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಇಂಟು ಯುನೆಸ್ಕೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯುನೆಸ್ಕೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ಗೆ ಈ ಮರಾಠಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ಸ್ಗಳಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ಸ್: ಸಲ್ಹೇರ್ ಫೋರ್ಟ್, ಶಿವನೇರಿ ಫೋರ್ಟ್, ಲೋಹಗಢ, ಖಂಡೇರಿ, ರಾಯ್ಗಢ, ರಾಜ್ಗಢ, ಪ್ರತಾಪ್ಗಢ, ಸುವರ್ಣದುರ್ಗ್, ಪನ್ಹಲಾ ಫೋರ್ಟ್, ವಿಜಯದುರ್ಗ್, ಸಿಂಧುದುರ್ಗ್. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಮಿಲಿಟರಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಆಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಜಿಂಜಿ ಫೋರ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಮರಾಠಾಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಜಿಂಜಿ ಫೋರ್ಟ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಟ್ರಾಯ್ ಆಫ್ ದ ಈಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಸಿಟಿ ಇನ್ ಏನ್ಸಿಯಂಟ್ ಗ್ರೀಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಇತ್ತು ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಟ್ರಾಯ್ ಆಫ್ ದ ಈಸ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಜಿಂಜಿ ಫೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಒರಿಜಿನಲಿ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಬೈ ಅನಂತ ಕೋನ್ ಆಫ್ ಕೋನರ್ ಡೈನಾಸ್ಟಿ, ಫೋರ್ಟಿಫೈಡ್ ಬೈ ಕೃಷ್ಣ ಕೋನರ್. ಇನ್ 30th century it was strengthened to make it unbreakable citadel. Okay, to defend a small town known as Senji ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. Okay, this is the importance of the Jinji fort. So these are in Maharashtra, only this is in Tamil Nadu. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. The top countries with new UNESCO World Heritage Sites in 2025, ಟೋಟಲ್ ಸೈಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟಲಿ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ವಿತ್ 61 sites in 2025. ಸೊ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್. ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಅಟ್ ದ 6th place ವಿತ್ 44th place. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ನನಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಗೆ the total number of sites on UNESCO World Heritage Site list ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ
ತನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇನ್ನು ಕಲ್ಚರಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಎಷ್ಟು ಯುನೆಸ್ಕೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿವೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇದು ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಕನ್ಸರ್ನಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ 1972 ಬೈ ಯುನೆಸ್ಕೋ. 196 ನೇಷನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 100 ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 150 ಈ ಥರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 200 ಈ ಥರನೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ರಫ್ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ದ ಸೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲೀಗಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೀಗಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವಿದಾವೆ ಯುನೆಸ್ಕೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ಹಂಪಿ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್. ದೆನ್ ಸ್ಯಾಕ್ರೆಡ್ ಎನ್ಸೆಂಬಲ್ ಆಫ್ ಹೊಯ್ಸಳಾಸ್ ಆಫ್ ಚೆನ್ನಕೇಶವ ಟೆಂಪಲ್, ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ ಅಂತ ಕೇಶವ ಟೆಂಪಲ್. ಇವೆಷ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ ಯುನೆಸ್ಕೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. Another important thing is USA withdraw from UNESCO in 2025. This is the third time that the USA has withdrawn from the UNESCO. This is also important. So totally Karnatakaದಿಂದ there are 4 UNESCO World Heritage Sites. Next topic is India's precision guided munitions were used in Operation Sindoor. ಏನಿದೆ precision guided munitions ಅಂದರೆ these are the bombs or missiles to strike specific targets with high accuracy. Accuracy ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಯೂಸಿಂಗ್ GPS, ಲೇಸರ್ ಆರ್ ರೆಡಾರ್ ಆರ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಇದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಗೈಡೆಡ್ ಮ್ಯೂನಿಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮಿಡ್ ಏರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಗಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮಿಸೈಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ, ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಟರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಮಿಡ್ ಏರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ದ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಾಂಚ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್, UAE ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದ ಲಾಂಚ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್, UAE ಆರ್ ಶಿಪ್, ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಗೈಡೆಡ್ ಮ್ಯೂನಿಷನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಒನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಮರ್. ಹ್ಯಾಮರ್ ಇಸ್ ಅ ಏರ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಮಿಸೈಲ್. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ರೇಂಜ್ ಇಸ್ 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಈ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದಿಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಟೈಪ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೆನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ EG. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್. ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಸೈಲ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್, ಅನದರ್ ಈಸ್ ಕ್ರೂಸ್. ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒನ್ಸ್ ದ ಮಿಸೈಲ್ ಈಸ್ ಲಾಂಚ್ಡ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಂಚ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪಾತ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಆನ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಫ್ರೀ ಫಾಲ್, ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡ್ ಏರ್. ಬಟ್ ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡೆಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ MBD ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚೂರ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ ದಿಸ್. ಸೊ 450 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಂಜ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. Next one is a Meteor. This is a next generation air-to-air missile, again developed by MBDA, and this is beyond visual range air-to-air missile. Beyond the visual range, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದೆನೂ ಹೋಗ್ತದೆ ಇದು. ಸೊ ಬಿಯಾಂಡ್ ವಿಜುವಲ್ ರೇಂಜ್, air-to-air. Then is BrahMos. BrahMos is jointly developed by India and Russia. Okay, Brahmaputra and Moscow. So it's a BrahMos, India and Russia collaboration. So this is a supersonic. Okay, sonic ಅಂದರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Sonic, that means the speed of this missile is equal to speed of the sound ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್ಸೋನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್, ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೌಂಡ್. ಅದನ್ನು ಸೂಪರ್ಸೋನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ರೇಂಜ್ ಈಸ್ 450 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್, ಫೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಮೋಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ದೆನ್ ಈಸ್ LRGB ಗೌರವ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ LRGB ಗೌರವ್ ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಇಂಡಿಜಿನಸ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಗ್ಲೈಡ್ ಬಾಂಬ್, DRDO, ಇಂಡಿಜಿನಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ರೇಂಜ್, ಏರ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಗೈಡೆಡ್ ವೆಪನ್. So these are some of the precision guided missiles or munitions that you should be knowing. Moving on to the next topic, Bhopal. So Madhya Pradesh ಇರತಕ್ಕಂತಹ Bhopal, it has ordered to criminalize the begging. So ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡೋದನ್ನು ಸಹಿತ ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. So the Bhopal district has prohibited the begging, okay, as giving the alms across the districts in February 2025. So there is a law called as Bombay Prevention of Begging Act. So central government has enabled the state and duties to prohibit the begging in any area. So ಈ ಒಂದು ಲಾ ಮೂಲಕ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟ್ ದ ಬೆಗ್ಗಿಂಗ್. ಸೊ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಲಾ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಟೆನ್ಷನ್, ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹರ್ಷ ಮಂದಿರ್ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ 2018, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೆಲ್ಡ್ ದಟ್ ಲಾಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ರಿಮಿನಲೈಸ್ ದ ಬೆಗ್ಗಿಂಗ್ ವಿಲ್ ವೈಲೇಟ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ. ಸೊ ಬೆಗ್ಗಿಂಗನ್ನು ಕ್ರಿಮಿನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ದಮ್ ಇನ್ ಟು ಜೈಲ್, ಇಫ್ ಯು ಪನಿಷ್ ದಮ್, ಯು ಆರ್ ವೈಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದರೆ, equally distribution of resource idre, why the people will beg? Okay, it is the failure of the state to give the resources equally. Then how you are punishing? So that is why this law was struck down by the Bombay High Court. Sorry, Delhi High Court has struck down this law. So rather you should focus on rehabilitation and social welfare measures and not the punishment ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದರು.
ಸೊ ನಾವು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾನ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೆನ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ದ ಭೋಪಾಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕ್ರಿಮಿನಲೈಸ್ ದ ಬೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ದೇ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 163 ಆಫ್ BNSS. ಸೊ CRPC ಮೊದಲಿತ್ತು, ನಾವು ಇಟ್ ಹಸ್ ಬೀನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ BNSS. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ 163 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಎಂಪವರ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ದ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ರಿಹೆಂಡೆಡ್ ಡೇಂಜರ್. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಅಲೋ ದ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆನ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್. ಭೋಪಾಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಂಡರ್ 163 ಆಫ್ BNSS. ದೆನ್ ವೇಗ್ರೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅಲೆಮಾರಿಗಳು. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲದೇ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಕಡೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೇಗ್ರೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ವೇರ್ ಬೋತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನೆಕ್ಟ್ ದ ಲಾಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಬಾಂಬೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಸ್ಮೈಲ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಜಿನಲೈಸ್ಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಟು ರಿಹೆಬಿಲಿಟೇಟ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ ಬೆಗ್ಗಿಂಗ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಮೈಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಆರ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇದರ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಹೆಬಿಲಿಟೇಟ್ ದ ಬೆಗರ್ಸ್. ಸೊ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ, ಔಟ್ರೀಚ್, ಶೆಲ್ಟರ್, ರಿಹೆಬಿಲಿಟೇಷನ್, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಎಜುಕೇಷನ್, ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ NGOs. ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುಟೀಸ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ NGOs ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಕಮಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸೆನ್ಸಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್? ಸೊ ಈ ಸೆನ್ಸಸ್ ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜಾತಿ ಗಣಿತನೂ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ದ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಪಾಸ್ ಇನ್ 1948. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಲೀಗಲ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ 1990. ಇನ್ನೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಲಾ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಡಾಟಾ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಡಾಟಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. And last full caste count was in 1931. The last time caste wise data was in 1931. And since independence, censuses have not collected the comprehensive caste data. Independence ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಾರಿನೂ ಕೂಡ caste data ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. In 2011 there was efforts to collect the caste data, socio-economic and caste census ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1948. So that is why it doesn't have the legal status. Okay, so that is and it is not even published or even updated. So that is why this has been dropped out. Then Article 340 ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? 340 ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಎಂಪವರ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಅ ಕಮಿಷನ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ SCs and STs and other OBCs. So the president can appoint a commission to investigate the conditions of socially educationally backward classes. On this basis to identify and update the OBC list. So this is at the central level. And in 2018 102nd constitution amendment was passed. This actually constitutionalized the national committee or national commission for the backward classes. And according to this, Parliament can specify the list of socially educationally backward classes for the union list other than SCs and STs, and it will provide the constitutional basis for centrally notified OBC list. Okay, so this is the importance of 102nd amendment that added 342A article. So now we'll know the census 2027. So this is 16th census. So not only after independence but before independence also it was started. So 1881 okay allinda every 10 years census ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 16th census and it is the first census to go digital. This is also important. So this is conducted under the Census Act 1948. So last census was in 2011. The reference dates to complete this census ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ for most of the India is 1st March 2027, whereas for snowbound areas like Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 10th October 2026 was the reference year. Okay, the house listing phase was in 1st April 2026. So mainly it will collect the data on all the buildings, households and amenities. Okay, house listing ಮಾಡ್ತಾರೆ. And this is the first census with self enumeration. ನಾವಾಗಿನ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಡಾಟಾನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಡಾಟಾ ಆನ್ಲೈನ್. ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೀಲ್ಡ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈ ದ ಎನ್ಯುಮರೇಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇದೆ. Okay, the next one is zonal cultural centers of India. Zonal cultural centers. So who declares? Ministry of Culture is declaring this. Yake, why this is important? To protect, promote and preserve the culture of India. And Ministry of Culture also organizes Rashtriya Sanskriti Mahotsava through these zonal cultural centers. So what are these zonal cultural centers? So there are certain cities within the states which are known for culture. So those will be declared as zonal cultural centers. So if you take the Patiala in Punjab, this is a North Zone Cultural Center. South is Tanjavur in Tamil Nadu. South Central ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ this is Nagpur in Maharashtra. Then West Zone ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ Udaipur in Rajasthan. Then North Central ತಗೊಂಡ್ರೆ Prayagraj in UP. Eastern Zone ಅಲ್ಲಿ Kolkata. North East ಅಲ್ಲಿ Dimapur in Nagaland.
So these zonal cultural centers will be the nodal institutions to preserve the rich diverse cultural heritage. Okay, that is why these are important. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಚುವಲ್. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಯು ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಅಲೆಪೋ ಇನ್ ಸಿರಿಯಾ. ಓಕೆ, ರಖೈನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಮಯನ್ಮಾರ್, ಗೋಲಾನೈಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಿರಿಯಾ ಬಾರ್ಡರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಕ್ರಿಮಿಯಾ ಇಸ್ ಇನ್ ಯುಕ್ರೇನ್ ಬಟ್ ಅನೆಕ್ಸ್ ಬೈ ರಷ್ಯಾ. ಅಗೇನ್ ಕ್ಯೂ ಇನ್ ಯುಕ್ರೇನ್. ಡೊನೆಟ್ಸ್ಕ್, ಲುಹಾನ್ಸ್ಕ್, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಉಕ್ರೇನ್. ಟಿಗ್ರೆ ಇನ್ ಎಥಿಯೋಪಿಯಾ. ನೊಗೊರ್ನೋ ಕರಾಬಾಕ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆರ್ಮೇನಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್. ಸುಡಾನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಮಿಲಿಟರಿ ಫೋರ್ಸಸ್. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೆನ್ ಸಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಈಜಿಪ್ಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿಟೀಸ್, ನ್ಯೂ ಕೈರೋ, ನ್ಯೂ ಅಲೆಮೈನ್, ಮೀನಿಯಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ವೇರ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್. ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ, ಜಕಾರ್ತಾ, ಸುರಬಯ, ಬಂದುಂಗ್, ಯೋಗ್ಯಕರ್ತಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಅದರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಿಟೀಸ್, ಇದನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗಿ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ವಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಯುಕ್ರೇನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರಷ್ಯಾ ಯುಕ್ರೇನ್ ವಾರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಜಪೋರಿಜಿಯಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ವೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಡೊನೆಟ್ಸ್ಕ್, ಲುಹಾನ್ಸ್, ಖೇರಸನ್, ಜಪೋರಿಜಿಯಾ, ಕ್ರಿಮಿಯಾ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಯುಕ್ರೇನ್. ಓಕೆ, ಕ್ರಿಮಿಯಾ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅನೆಕ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ರಷ್ಯಾ ಇನ್ 2014. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ 2025. ಸೊ ನೀವು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದನ್ನು ಯಾರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ, ಇದನ್ನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 2025 ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಆರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಆರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನಿಂಗ್ ದ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವಿನ್ನರ್ಸ್. ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಟನಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ವಾಂಟೈಸೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ದೆನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಫಾರ್ ಕಂಪೆಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಷನರಿ. Okay, which brings apocalyptic terror, reaffirms the power of art. Okay, so these are all the the Nobel Prizes. Peace for Maria Corina Machado anteli to work to promote democratic rights for the people of Venezuela. Kelonsar keltare direct agi. Then economic science for these people for identifying the sustained growth through technological progress. So one half is given for this, one half other half is for another person for theory of sustained growth through creative destruction. Okay, so try to go through all of this and try to remember. So this was established by Alfred Nobel. These are given for 6 categories. One is medicine, physics, chemistry, literature, peace and economic sciences. These are presented each year on 10th December, which is the anniversary of Alfred Nobel's death. So it's one of the most prestigious awards, and winners receive the gold medal, a diploma and cash award from the Nobel Foundation. Okay, so these are the current affairs for today. Again we will meet with new topics. Thank you very much.